Good evening, everyone. Namo Buddhaya. Teruvan Saranai Siru Denatama. Warm welcome to our regular Dhammadana program hosted by Lecture Dhammanikethanaya Buddhist Center on every Saturday, sponsored by in great memory of uh, important occasions in our loved ones. So this Saturday program is being facilitated and sponsored by Mr. Darshana, Mrs. Harshani Weerasinghe, daughter Stesha, and also son Shennon, very kindly sponsored, especially to mark the 10th death anniversary transfer of merits to beloved father, Mr. Karunaratne Weerasinghe. May beloved father, Mr. Karunaratne Weerasinghe, attain the supreme bliss of Nibbana. So they did a series of transfer of merits program today in order to transfer the merits to mark the 10th anniversary of the loving father. This morning they offered the dana to the venerable monks and offered a special casket of relics, pagoda, to the temple. And also in addition, they took this sponsorship in great memory of their loving father to mark this 10th year remembrance. Also, they would like to dedicate these blessings to all our Dhamma School children who are very energetically, very enthusiastically come every Saturday and have the greatest interest in learning of the Dhamma. So they wanted to bless all the children who are interested in learning the teachings of the Buddha. Also, they would like to, in particular, to share the merits and blessings to heal speedily, recover speedily from those who are suffering from COVID pandemic illnesses, especially the community in Bracknell and all across the globe. Their aspiration is to invoke these blessings to them. අද දවසේ මේ උතුම් ධර්ම දානමය පින්කමේ දායකත්වය දරන්නේ දර්ශන මහත්මයා, හර්ෂණී වීරසිංහ නෝනා මහත්මිය, ස්ටේෂා දියණිය සහ සෙනන් පුතණුවන්. ඒ අය අද දවස පුරාම දානය පූජා කරමින් පින්කම් රාශියක්, උතුම් කරඬුවක් පූජා කරමින් පින්කම් රාශියක් සිද්ධ කරන්නට යෙදුණා. අද දවසෙත් මේ හවස පැවැත්වෙන ධම්ම දාන පින්කමට දායකත්වය අරගෙන කටයුතු කරනවා. ධර්ම දාන පින්කම තමයි උතුම්ම පින්කම. ඉතින් මේ පින්කම් මාලාවෙන් බලාපොරොත්තු වෙන්නේ මීට වසර 10කට උඩදී අභාව ප්‍රාප්ත වෙච්ච ආදරණීය පියතුමාණන් කරුණාරත්න වීරසිංහ පියතුමාණන්ට පින් අනුමෝදන් කරන්නට, ඒ වගේම පවුලේ සියලු දෙනාටම ආශිර්වාද කරන්නට, විශේෂයෙන් දහම් පාසලට බොහොම උනන්දුවෙන් සහභාගී වෙන බුදුරජාණන් වහන්සේගේ මේ උතුම් ධර්මයේ ජීවිතයට එකතු කරගන්න, ගාථා ඉගෙන ගන්න, ස්වාමින් වහන්සේලාගේ ඇසුර ලබන්න, මේ උතුම් දහම් පාසලේ ඇසුර ලබන සියලු දරුවන්ට ආශිර්වාද කිරීමත් ඒ අයගේ බලාපොරොත්තුවක් වෙනවා. ඒ වගේම බ්‍රැක්නල් වල වාසය කරන කොවිඩ් වසංගතයෙන් පීඩා විඳින සියලු දෙනාටම ඉක්මන් සුවය, නිරෝගී භාවය ආරක්ෂා ප්‍රාර්ථනා කිරීමත්, සියලුම ලෝකවාසී සෑම දෙනාටම මේ දුෂ්කර අවස්ථාවේ නිරෝගී භාවය ආරක්ෂාව ප්‍රාර්ථනා කිරීමත් මේ පින්කම තුලින් බලාපොරොත්තු වෙනවා. In addition to this main sponsorship, we would like to share these special blessings for actually 3 people who are celebrating the birthday. The first one is our Miss Padmalata Vijayaratne. She is celebrating the birthday tomorrow, and so we would like to dedicate the blessings of this special program. She is a very dedicated member of these programs, also the center all throughout the history,
And therefore, may all the hard-earning merits and blessings be with her for good health and protection. We wish Miss Padmalata Vijayaratne a happy birthday. In addition, we would like to make this very special blessing and dedicate this program blessing to our very dearest and also very dedicated member of our Buddhist Center, Mr. Glenn Everard, who is celebrating the 50th birthday tomorrow. So, Mr. Glenn, we are so proud to have you, and as a more like a brother and a very good follower of the Buddhist temple, and also giving every hard effort. I have put some pictures that you are having big hammers, doing lot of sweat and energy being spent to build this temple and also our meditation community. So we take this opportunity to wish you a very happy 50th birthday. Also, Most Venerable Sumana Ramathera is also celebrating the birthday tomorrow. So we would like to share our blessing with Most Venerable Gunnayapana Sumana Ramathera, who always join on these days every year to celebrate the birthday with other two. So may the Venerable have a very good health and all the blessings on this special day, and wish them all a very happy birthday. With that, I would like to welcome our Most Venerable Sirs into this program and proceed with this evening program. First, to start the program, Reverend Dr. Dato Sumana Sirinayaka Thera of Singapore, Malaysia will administer the 5 precepts. After that, we will do the puja together. Then our Most Venerable Dikwale Sila Sumana Nayaka Thera will do the Sinhala Dhamma sermon. After that, we will have a special chanting of protection blessings. Then we will have the English Dhamma sermon, and then our children's Dhamma presentations. After that, we'll have a short meditation to finish our program. To observe the 5 precepts, මේ වෙලාවේදී අපි හැමදෙනාම එකතුව පන්සිල් සමාදන් වෙලා තුනුරුවන් වන්දනා කරමින් සිංහල ධර්ම දේශනාව සහ ඉංග්‍රීසි ධර්ම දේශනාව එවාගේම අවසානයේදී සෙත් පිරිත් දේශනාවටත් සවන් දෙන්නට සූදානම් වෙන්න. කවුරුත් ශබ්ද නගලා নমස්කාරය කියන්න. අපේ හර්ෂණී නෝන. නමෝ තස්ස භගවතෝ අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස නමෝ තස්ස භගවතෝ අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස නමෝ තස්ස භගවතෝ අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස බුද්ධං සරණං ගච්ඡාමි බුද්ධං සරණං ගච්ඡාමි ධම්මං සරණං ගච්ඡාමි ධම්මං සරණං ගච්ඡාමි සංඝං සරණං ගච්ඡාමි සංඝං සරණං ගච්ඡාමි යම්පි බුද්ධං සරණං ගච්ඡාමි ဒုတိယံ පි බුද්ධං සරණං ගච්ඡාමි ဒုတိယံ පි ධම්මං සරණං ගච්ඡාමි ဒုတိယံ පි ධම්මං සරණං ගච්ඡාමි ဒုတိယံ පි සංඝං සරණං ගච්ඡාමි ဒုတိယံ පි සංඝං සරණං ගච්ඡාමි တတိယံ පි බුද්ධං සරණං ගච්ඡාමි တတိယံ පි බුද්ධං සරණං ගච්ඡාමි တတိယံ පි ධම්මං සරණං ගච්ඡාමි
Tatiyampi dhammang saranang gacchami. Tatiyampi sanghang saranang gacchami. Tatiyampi sanghang saranang gacchami. Adati pata veramani sikkhapadang samadhiyami. Panatipata veramani sikkhapadang samadhiyami. Dinnadana veramani sikkhapadang samadhiyami. Adinadana veramani sikkhapadang samadhiyami. Ami sumicchācara veramani sikkhapadang samadhiyami. Āmesamiccācara veramani sikkhapadang samadhiyami. Savada veramani sikkhapadang samadhiyami. Musāvāda veramani sikkhapadang samadhiyami. Suramere majjapama dattana veramani sikkhapadang samadhiyami. Ramire majjapama dattana veramani sikkhapadang samadhiyami. We pay our homage to the Supremely Enlightened One, Lord Buddha, Dhamma and the Sangha, to the sacred Bodhi tree, relics of Buddha and Arahant. May those blessings be with you all to have the good health and protection. In particular, those who are having really difficult times in the situation of this COVID-19 pandemic. May they have every protection, every blessing to recover from all these difficulties and find their health back and bringing themselves back into their normality of their lives. May these be a great blessing. With that in our heart, we are going to share our blessings with you all. So please create that best environment at home. This is a great opportunity for us to bring the temple to the home and also create that special environment with respect, with quietness, with devotion. Prepare a beautiful place and offer some light, flowers, and other offerings and sit quietly. Join in great solidarity. This is the best that we can change our life. There is no other than blessings that can make a difference in our lives. So let us share our heart of gratitude together. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Iti piso bhagava araham samma sambuddho vijjācarana sampanno sugato anuttaro purisa dhamma sarati satta deva manussanam buddho bhagavati buddhang jīvitam yāva nibbāna saranang gacchāmi svākkha
සක්කාතෝ භගවතා ධම්මෝ සම්සන්දිකෝ අකාලිකෝ ඒපන්තිකෝ ඕපනයිකෝ පංචත්තං වේදිතම්මෝ විඤ්ඤුහිති ධම්මං ජීවිතං යාව නිබ්බානං සරණං ගච්ඡාමි සුපටිපන්නෝ භගවතු ශාවක සංඝෝ උජුපටිපන්නෝ භගවතු ශාවක සංඝෝ ඥාය පටිපන්නෝ භගවතු ශාවක සංඝෝ සාමීචි පටිපන්නෝ භගවතු ශාවක සංඝෝ යතිදං චත්තාරි පුරිස යුගානි අට්ඨ පුරිස පුග්ගලා ඒස භගවතු ශාවක සංඝෝ ආහුනේයෝ පාහුනේයෝ දක්ඛිනේයෝ අංජලි කරණීයෝ අනුත්තරං පුඤ්ඤක්ඛෙත්තං ලෝකස්සාති සංඝං ජීවිතං යාව නිබ්බානං සරණං ගච්ඡාමි වන්දාමි චේතියං සම්බං සම්බදානි සුපතින්තිතං සාරීරික ධාතු මහා බෝධිං බුද්ධ රූපං සකලං සදායස්ස මූලේ නිසින්නෝව සබ්බාරි විජයං අකාපත්තෝ සබ්බං යුතං සත්තාවං දේතං බෝධිපාදපං ඉමේ ඒතේ මහා බෝධි ලෝකනාතේන පූජිතා අහං පිතේ නමස්සාමි බෝධි රාජා නමන්තුතේ ගණසාරප්පදිත්තේන දීපේන තමදංසිනාති ලෝක දීපං සංබුද්ධං පූජයාමි පමෝනුදං ගන්ධ සම්භාර යුත්තේන දූපේනං සුගන්ධිනා පූජයේ පූජනීයන්තං පූජාභාජන වන්න ගන්ධ ගුණෝපේතං ඒතං කුසුම සන්තතින් පූජයාමි මුනින්දස්ස සිරිපාද සරෝරුවේ පූජේමි බුද්ධං කුසුමේන නේන පුඤ්ඤේන මේතේන ලබාමි මොක්ඛං උප්පං මිලායාති යතයි ධම්මේ කායෝ තථායාති විනාශවං සුගන්ධං සීතලං කප්පං පසන්න මధుරං සුභං පානීය මේතං භගවා පතිගන්හාතු අතිවාසේතුනෝ භන්තේ සම්බං සන්දාය පූජිතං අනුකම්පං උපාදාය පතිගන්හාතු උත්තම කායේන වාචා චිත්තේන සමාදේන මයා කතං අච්චයං කමමේ භන්තේ භූරි පඤ්ඤ තථාගත කායේන වාචා චිත්තේන පමාදේන මයා කතං
කායේන වාචා චිත්තේන පමාදේන මයා කතං අච්චයං කමමේ ධම්ම සම්දිට්ඨික කායේන වාචා චිත්තේන පමාදේන මයා කතං අච්චයං කමමේ සංඝ සුපටිපන්න අනුත්තර හිමිනා පුඤ්ඤ කම්මේන මාමේ බාල සමාගමෝ සතං සමාගමෝ යාව නිබ්බාන පන්තියා ආකාසට්ටා ච බුම්මට්ටා දේවානාගා මහිත්‍තිකා පුඤ්ඤන්තං අනුමෝදිත්වා චිරං රක්ඛන්තු ලෝක සාසනං ආකාසට්ටා ච බුම්මට්ටා දේවානාගා මහිද්దికා පුඤ්ඤන්තං අනුමෝදිත්වා චිරං රක්ඛන්තු දේශනං ආකාසට්ටා ච බුම්මට්ටා දේවානාගා මහිද්దికා පුඤ්ඤන්තං අනුමෝදිත්වා චිරං රක්ඛන්තු මං පරන්ති ඉදං විඤ්ඤාති නමෝතු සුඛිතා උන්තු නාතයෝ ඉදං විඤ්ඤාති නමෝතු සුඛිතා උන්තු නාතයෝ ඉදං විඤ්ඤාති නමෝතු සුඛිතා උන්තු නාතයෝ සාදු 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 හැමදෙනාම මේ සෑම සෙනසුරාදා දිනකම ලැබෙන අවස්ථාව බුද්ධ වන්දනාවට ධර්ම ශ්‍රවණයට ඊටාම වටිනා අවස්ථාවක් හැටියට සලකලා ප්‍රයෝජන ගන්න නොවරදවාම සම්බන්ධ වෙන්න ශබ්ද නගලා ගාත කියන්න ඒ උතුම් ශක්තියට බුද්ධ බලයට ඒ උතුම් තුනුරුවන්ගේ ශක්තියට තමයි ආරක්ෂාව රැකවරණය ජීවිතයේ දුකින් එතර වීමේ විමුක්තිය පවා සාක්ෂාත් කරගන්න පුළුවන්කම තිබෙනවා. ඒ නිසා හැමදෙනෙක්ම උනන්දුවෙන් සම්බන්ධ වෙන බව පේනවා. පුළුවන් නම් වීඩියෝ එක ඔන් කරලා තමන්ගේ ගෙදර ඉන්න සියලු දෙනාම එකතු කරගෙන සම්බන්ධ වෙන්න ඊටාම වටිනා අවස්ථාවක්. මේ වෙලාවේදී මා ඊටාම ගෞරවයෙන් ආරාධනා කරනවා ධර්ම දේශනාව සිංහල ධර්ම දේශනාව පවත්වන ලෙස දික්වැල්ල මාතර වැවුරු කන්නල බුදුරජ මහා විහාරස්ථානයේ විද්‍යාතුංග පිරිවෙනේ පරිවෙනාධිපතිව වැඩ වාසය කළ ජර්මනියේ බර්ලින් බෞද්ධ මහා විහාරයේ අනුශාසක වශයෙන් කටයුතු කරන දික්වැල්ලේ සීල සුමන පඬිත හාමුදුරන් වහන්සේට සිංහල අනුශාසනාව පවත්වන ලෙස this is a very special occasion that you are every week joining with this blessing program on Saturday evening. Make this a very special because it gives you the opportunity to meet and sit with the monks, join the temple and create an environment at your household, a very special environment. So if possible, keep the videos on so that we can get the best atmosphere and the right vibration. Bring everyone in the family to create that atmosphere and join in solidarity to keep that vibration of blessings. That is the only thing that can make and amplify to eliminate all the difficulties that we are going through. This is a time that we are practically experiencing of that. Otherwise, we take things for granted.
Now we all have seen that how important the blessing is. So therefore, do attend attentively and listen to the sermons attentively. Now I invite for the Sinhala Dhamma sermon to our most venerable Dikwelle Sila Sumana Nayaka Thera. නමෝ තස්ස භගවතු වරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස යෝ මාතරං මා පිතරං මා ජින්නකං ගත යොම්බනං පෞසන්තෝ නභරති තම්පරා භවතෝ මුඛං ගෞරවනීය ආම්දරන් වහන්සේ දුදරුවෙනි දෙමාපියනි අද දවසේ નિયમિત පරාභව සූත්‍රයේ අඩංගු ගාථා ධර්මයයි මායි ප්‍රකාශ කළේ මේ සූත්‍ර ධර්මයේ තුල මේ ගාථා ධර්මයේ අඩංගු වෙන දෙමාපියන්ට නොසලකන පුජ්‍යලයා පරාභවයට පිරිහීමට පත්වන බව ඒ ගාථා ධර්මයෙන් කියවෙන මූලික අදහස. යම් කෙනෙක් තමන්ගේ අම්මා තාත්තා වයසට ගියාට පස්සේ හැකියාව තියෙද්දි තමන්ට පුළුවන්කම තියෙද්දි සලකන්නේ නැත්නම් ඒ පුජ්‍යලෝ පිරිහීමට පත්වෙන බව තමයි මේ ගාථාවෙන් කියවෙන මූලික අදහස. අපේ බුදුහාමුදුරුවෝ දෙමාපියන් ගැන භික්ෂුන් වහන්සේලාට බොහෝ දේශනාවන් කළා තියෙනවා. එක දේශනාවක මේ විදිහට සඳහන් වෙනවා මහණෙනි මේ ලෝකේ පිහිට වෙලා පිලිසරණ වෙලා ආධාර වෙලා ඒ වගේම කෙලෙස් ගුණ දක්වලා උපස්ථාන කළ උපකාර කළා සෑහීමටපත් වෙන්න බැරි ඒ වගේම නිමාවක් කරන්න බැරි වටිනා පුජ්‍යලෝ දෙන්නේ මේ ලෝකේ ඉන්න බව උන්වහන්සේ දේශනා කළා. ඒ වෙන කවුරුවක් නොවේයි තමන් මේ ලෝකයට දායාද කරන්නට යෙදුන බිහි කරන්නට යෙදුණු මව්පියන් දෙදෙනායි. වින්නාහම් භික්කවේ නසුප්පතිකාරං වදාමි යදිදං මාතුච්ච පිතුච්ච කියන දේශනාවෙන් උන්වහන්සේ පැහැදිලි කළේ අන්නේ අදහස. මෙන්න මේ බුද්ධ දේශනාව අනුව පැහැදිලි වෙනවා අපේ දෙමව්පියන්ට සැලකීම අනිවාර්ය දෙයක් කියන එක. මේ සමාජයේ යහපත් පුජ්‍යලයන් වශයෙන් ජීවත් වන්නට වාසනාව හැකියාව ලැබුණේ අපේ දෙමාපියන් නිසා කියන එක අපි හිතන්නට ඕන. ඒ දෙමව්පියන්ට උපස්ථාන කිරීම උපකාර කිරීම තමන්ගේ දියුණුව තමන්ගේ අභිවෘද්ධිය පිණිස හේතු වෙන බව තමයි ධර්මයේ සඳහන් කරලා තියෙන්නේ. මංගල සූත්‍රයේ සඳහන් වෙනවා ඒ කරුණු 8 කරුණු 38ක් සඳහන් වෙනවා. ඒ කරුණු 38න් එක කාරණයක් තමයි මේ දෙමාපියන්ට උපස්ථාන කිරීම කියන එක. මංගල කියන්නේ මෙලොවට වැඩදායක පරලොවට වැඩදායක ඒ වගේම කෙලවර නිවන් සැපත උදා කර ගැනීමට හේතු වන කරුණු 38ක් තියෙනවා. එයින් මව්පියන්ට සලකන්නේ නැත්නම් ඒ දරුවන් වසලයන් වෙන බවට ඒ මංගල සූත්‍රයේ සඳහන් වෙන්නේ දෙමාපියන්ට සැලකීම මංගල කාරණයක් කියන එක. වසල සූත්‍රයේ සඳහන් වෙනවා දෙමාපියන්ට සලකන්නේ නැත්නම් ඒ දරුවන් වසලයන් හැටියට අසත්පුරුෂයන් හැටියට ඒ සූත්‍ර දේශනාවේ දක්වලා තියෙනවා.
මව්පියන්ට නොසලකන දරුවන් මේ ලෝක වශයෙන් පරාභවයට පිරීමට පත් වෙනවා වගේම අවසානයේදී නරක ආදී සතර අපායට වැටෙන බව බුද්ධ දේශනාවේ සඳහන් කරලා තියෙනවා. මව්පියන්ට උපස්ථාන කරන්න ඒ පිරීමේ දොරටු වහන පුජ්‍යලෙක් දියුණුවේ දොරටු විවෘත කරන පුජ්‍යලෙක් කැටියටයි දක්වලා තියෙන්නේ. දරුවන් සම්බන්ධව ඇති මව්පිය සෙනෙහස තමන්ගේ නහර ඇට මිදුළු වල කිඳා බැහැලා තියෙනවා කියන එක අපේ ධර්මයේ දක්වලා තියෙනවා. ඒ දෙමාපියන් මහා බ්‍රහ්මයන්ට සමාන කරලා තිනවා. ඒ මහා බ්‍රහ්මයා තුල තියෙන ගුණාංග 4ක් තියෙනවා. ඒ ගුණ වලට කියන්නේ සතර බ්‍රහ්ම විහරණ කියලා. ඒ මාපියන් පිළිබඳව දක්වන ඒ ගුණ ගැන දක්වන තැන මේ විදිහේ ගාථාවක් සඳහන් වෙලා තියෙනවා. බ්‍රහ්මාති මාතා පිතරෝ පුබ්බාචරියාති උච්චරේ ආහු නෙය්‍යාති පුත්තානං පජාය අනුකම්පකා. මේ ගාථාවෙන් කියන්නේ ඒ මාපියන්ට තියෙන විශේෂණ පද කිහිපයක් ගැන සඳහන් වෙනවා. අගක් මුලක් නැති ඒ වගේම පරක් තෙරක් පෙනෙන්නට නැති මේ මහා සාගරය වගේ අපේ අම්මගේ ගුණ ඒ වගේම පියාගේ ගුණ පිඬු කරලා ගණනය කරලා සීමා කරන්න බැරි කෙනෙක්. අපේ බුදුහාමුදුරුවෝ මෑණියන්ගේ පියාණන්ගේ ගුණ බොහෝ අවස්ථාවලදී දේශනා කරලා තියෙනවා. මහා බ්‍රහ්මයා සියලු ලෝකවාසී සත්වයන්ට මෙත්තා කරුණා මුදිතා උපේක්ෂා කියන ගුණාංග යම් ආකාරයෙන් පවත්වනවද ඒ වගේම අපේ අම්මා තාත්තා දරුවන්ට මේ ගුණ පතුරවල අපිට කිසිම කායික මානසික දුකක් දෙන්නේ නැතුව ඒ දෙමාපියන් කටයුතු කරනවා. හැම විටම දරුවන්ට සැප ලබා දීමටයි දෙමාපියන් වෙහෙසෙන්නේ. ඒක නිසා මෙත්තා නැත්නම් මෛත්‍රිය කියන ගුණාංගය අදහස් කරන්නේ දුකටපත් සියලුම අවස්ථාවලදී ඒ ජීවිතය පරදුවට තියලා ඉක්මනින්ම ක්‍රියාත්මක වෙලා දුකෙන් මුදවා ගන්නවා. අවසානයේදී කරුණාව කියලා කියන්නේ අනුන්ගේ දුකේදී හදවත කම්පා වීම. අන්නේ ගුණය තමයි දෙමාපියන් තුල තියෙන්නේ. මෛත්‍රිය කියලා කියන්නේ මිත්‍රත්වය. ඒ මිත්‍රත්වය හැම විටම දරුවන්ට යහපතක් සැපතක් සාන්තියක් වේවා කියන හැඟීම දෙමාපියන්ගේ හදවතේ තැන්පත් වෙලා තියෙනවා. මුදිතාව කියන්නේ දරුවන්ගේ දියුණුව දැකලා සතුටටපත් වෙනවා. කිසිම දරුවෙකුට වෙනසක් කරන්නේ නැහැ. ඒ වගේම උපේක්ෂා ගුණයෙන් කියන්නේ දරුවන් කෙරෙහි මධ්‍යස්ථතාවයක් ඇති කර ගන්නවා. අපේ දරුවෝ අධ්‍යාපනයෙන් රැකී ආරක්ෂා වලින් ඉහළට ගියාට පස්සේ අපේ උදව් උපකාරය නැතුව දරුවන්ට දියුණු වෙන්න පුළුවන් කියන මේ උපේක්ෂා සාගත හැඟීම දෙමාපියන් තුල තියෙනවා. මෙන්න මේ කියන සතර බ්‍රහ්ම විහරණේ නැත්නම් ගුණධර්ම අපට වෙනත් කිසිම ආකාරයකින් බලාපොරොත්තු වෙන්න බෑ දෙමාපියන් හැර වෙනත් කෙනෙකුගෙන්. ඒ නිසා තමයි මේ ගුණධර්ම බ්‍රහ්ම කියන නාමයෙන් හඳුන්වලා තියෙන. බ්‍රහ්ම කියන එක අර්ථයක් තමයි උතුම්. ඒ උතුම් අර්ථය දෙමාපියන් තුල පමණයි පවතින්නේ. දෙමාපියන්
අපට මේවා ලබා දෙන්නේ තනතුරු සම්මාන කීර්ති ප්‍රශංසා බලාපොරොත්තු වෙන්නේ නොවේ. අපේ මුල් ළමාවිය සංවර්ධනය කරන්නේ ඒකේ අත්පොත් තියන්නේ ඒකේ අඩිතාලම දමන්නේ අපේ අම්මා තාත්තා දෙපළ. හොඳ නරක කියා දීලා ගුණධර්මයේ පිහිටවලා මුලින්ම සිද්ධ කරන්නේ අපේ අම්මා තාත්තා දෙපළ. ඒ නිසා තමයි දෙමාපියන්ට පුබ්බාචාරිය කියලා කියන්නේ. මුල්ම ගුරුවරු කියන අර්ථයෙන් පුබ්බාචාරිය කියලා දෙමාපියන්ට කියනවා. ඒ වගේම ආහුනීය කියන ගුණයක් තියෙනවා දෙමාපියන් තුළ. ආහුනීය කියලා කියන්නේ පූජා කිරීමට සුදුස්සන් නිසා. ඕනෑම පූජාවක් කිරීමට මේ ලෝකේ සුදුසු පිරිසක් ඉන්නවා නම් ඒ මව්පියන් දෙපළ පමණයි. බුදුහාමුදුරුවෝ තම ශ්‍රාවක සංඝයාට තියෙන ගුණයක් තමන්ගේ අම්මටත් තාත්තටත් තියෙන බව පෙන්වා දුන්නා. ඒ ගුණය තමයි මේ ආහුනීය කියන ගුණය. මාතුපෝසක ජාතක කතාවේ පුතා මව කරේ තියාගෙන මුහුදේ පිහිනු බව බොහෝ බෞද්ධයන් හැටියට අපි අහලා තියෙනවා. අම්මා ඒ බෝධිසත්ව පුතාට බුදු වීමට නියත වරම් ලබා දුන්නේ අන්නේ අවස්ථාවේදී. ඒ බුදුමව නිසා පුතාට බුදු වීමට වරම් දුන්න නිසා මේ සංසාරයේ සැරිසරන දුකටපත් බොහෝ සත්වයන් බුදුන් දැක නිවන් දකින්නට අන්නේ අවස්ථාවක් වුණා. ඒ වගේම අපේ බෞද්ධ සාහිත්‍යයේ ඒ දෙමාපියන්ගේ ගුණ දැක්වෙන විවිධ කතාන්තර තියෙනවා. එයින් එක කතාවක් තමයි ඒ අජාසත් කුමාරයෝ පොඩි කාලේ අතේ ඇඟිල්ලක විෂ ගෙඩියක් නිසා වේදනාවෙන් කෑ ගහනකොට තමන්ගේ පුතා සනසවන්න කටයුතු කරපු ආකාරය ඒ කතාවේ විස්තර කරලා තියෙනවා. ඒ බිම්බිසාර රජුගේ පිය රජුව අජාසත් රජුගේ පියා තමයි බිම්බිසාර රජුව. ඒ බිම්බිසාර රජුව ඒ පුතාගේ විෂ ගෙඩිය සහිත ඇඟිල්ල කටේ දමාගෙන සිටිනකොට ගෙඩිය පුපුරලා සැරව කටේ පිරුණා. ඒ බිම්බිසාර රජුව දැඩි දරුසෙනෙහස නිසා පුතාට අනාදරයක් එහෙම නැත්නම් අපහසුයක් සිද්ධ වේ කියලා හිතලා ඒ කටෙන් ඇඟිල්ල ගන්නේ නැතුව සැරව ගිල්ලා. මේකෙන් පේනවා ඒ පියාගේ ආදරයේ තරම සෙනෙහස දරුවන් කෙරෙහි තියෙන ආදරයේ සෙනෙහස කොයිතරම්ද කියන එක මෙන්න මේ ආකාරයට අපේ බුදුහාමුදුරුවෝ මව්පිය සෙනෙහස මේක අවස්ථාවලදී ප්‍රකාශ කරලා තියෙනවා. මහණෙනි දෙමාපියන්ගේ දරු සෙනෙහස තම සිවිය සිඳගෙන මේ නතර වෙනවා. ඒ වගේම හැම සිදුරු කරගෙන මස්වල නතර වෙනවා. මස් සිඳගෙන නහරවල නතර වෙනවා. නහර සිඳගෙන ඇටකටු වල නතර වෙනවා. ඒ ඇට සිඳගෙන ඇට මිදුළු වල නතර වෙනවා. මේ ආකාරයටයි බුදුහාමුදුරුවෝ මව්පිය සෙනෙහස ඉතා අර්ථවත්ව හේතු සාධක සහිතව මේ මිනිස් සමාජයේ මහා බලයක් පවතින බව බුද්ධිගෝචරව උන්වහන්සේ ඉතා පැහැදිලිව පෙන්වා දුන්නා. මව්පියන්ගේ ආදරය කොයිතරම් ගැඹුරුද කියන එක. අප දරුවන් වශයෙන් මේ ගැන හිතලා විමසලා දෙමාපියන්ගේ ගුණ ගැන මානසිකත්වයෙන් වටහා ගන්නට ඕන. මව්පියන් ඒ දරුවන්ට කරපු සැලකිල්ලට උපස්ථානයට ණය ගෙවන්න ඒ දෙන්න උරහිස තියාගෙන මුළු ජීවිත කාලයම කැප කළත් බැරි බව
බුද්ධ දේශනාවේ සඳහන් වෙලා තියෙනවා. චින්තන ශක්තියක් තියෙන බුද්ධිමත් මිනිසයන් වශයෙන් අපේ යුතුයකම් හරියට ඉෂ්ට කරනවා නම් කොහොමටවත් මේ දූදරු මව්පිය සම්බන්ධතා බිඳ වැටෙන්නේ නැහැ. පින්වත් ගුණවත් දරුවන් බිහිවීම සමාජයේ නිවීමට හේතු වෙනවා. ඒ වගේම සැනසීමට හේතු වෙනවා. උසස් මානසික ශක්තියක් තියෙන බුද්ධිමත් මිනිසයන් වශයෙන් අපිට මෙහෙම හිතන්න පුළුවන්. මේ ਸਰව සාධාරණ මව්පිය සම්බන්ධය ගැන, දෙමාපිය දූදරු සම්බන්ධතාවය ගැන අපි විමසා බලන්නට ඕන. අපි බුද්ධිමත්ව හිතන්නට ඕන. අන්න එහෙම හිතනකොට විමසනකොට කිසිසේත්ම අපට අපේ වගකීම් වලින් බැහැර වෙන්නට හැකියාවක් නැහැ, පුළුවන් කමක් නැහැ. බුද්ධ ආදී රහතන් වහන්සේලා ඒ දෙමාපියන්ට සලකපු ආකාරය අපේ බණ පොතේ කොතෙකුත් සඳහන් වෙලා තියෙනවා. ඒ වගේම අපේ රජදරුවන් ඒ දෙමාපියන්ගේ ගුණ දැනගෙන උපස්ථාන කරලා තියෙනවා. මාතා පිතු ගුණෝ අනන්තෝ කියන දේශනාව තුළින් දෙමාපියන්ගේ ගුණ ආකාශය වගේ අනන්ත ගුණයෙන් යුක්තයි කියන එක දක්වනවා. බුද්ධෝ විය මාතා බුද්ධෝ විය පිතා කියන ඒ පාඨ වලින් පැහැදිලි කරන්නේ දෙමව්පියන් බුදුහාමුදුරන්ට සමාන කරලා තියෙනවා. ඒ නිසා තමයි gedara බුදුන් හැටියට දෙමාපියන් හඳුන්වලා තියෙන්නේ. පින් කෙතකට දෙමාපියන් සමාන කොට දක්වලා තියෙන්නේ. දෙමාපියන්ට වඳින පුදන හැම මොහොතකම දරුවන්ට පින් වැඩෙන නිසා. ඒ නිසා තමයි පින් කෙතකට දෙමාපියන් සමාන කරලා තියෙන්නේ. ඒ නිසා අපි හැමදෙනාම දරුවන් හැටියට ඒ දෙමාපියන්ගේ උතුම් ගුණ දැනගෙන උපස්ථාන කිරීම සත්පුරුෂ ගුණයක් හැටියට අපි හිතේ තියාගන්නට ඕන, මතකයේ රඳවා ගන්නට ඕන. එසේ නොකරන දරුවෝ මෙලෝ වශයෙන් පිරීමටපත් වෙනවා, පරලෝ වශයෙන් පිරීමටපත් වෙන බව අපි දැනගන්නට ඕන. මේ ආකාරයෙන් අපි දෙමාපියන්ගේ ගුණ දැනගෙන දෙමාපියන්ට උපස්ථාන කරන්නට, කටයුතු කරන්නට අදිෂ්ඨාන කරගන්නා හැටියට සිහිපත් කරනවා. හැම දිනාටම තෙරුවන් සරණයි. ඒ උතුම් ධර්ම දානමය ආශිර්වාදය අප කෙරෙහි බොහොම අනුකම්පාවෙන් අපිට ලබා දුන්නේ දික්වැල්ලේ සීල සුමන පඬිත් හාමුදුරන් වහන්සේ. උන්වහන්සේට අපි වාක් ආශිර්වාද කරනවා, පින් දෙනවා. බොහොම අනුකම්පාවෙන් අප කෙරෙහි තියෙන මෛත්‍රියෙන් ඒ උතුම් ධර්ම දේශනාව ලබලා දෙමින් අපිට ධර්ම දානමය පින්කම සිද්ධ කරගන්නටත්, ධර්ම ශ්‍රවණමය පින්කම සිද්ධ කරගන්නටත් අවස්ථාවක් සලසා දීම ගැන. ඉතින් අද දවසේ අපි සිහිපත් කරන්නේ දෙමව්පියන්ට කරන උපස්ථානය මෙලව දියුණුවට හේතු වෙනවා, පරලොව දියුණුවට හේතු වෙනවා. එහෙම නොකරන අය පිරිහීමටපත් වෙනවා. ඉතින් උන්වහන්සේ වැනි උතනු කෙනෙක් මේ ලෝකෙට බිහි කරපු පින්වත් දෙමව්පියන් නිදුක් නිරෝගීව ප්‍රාර්ථනීය බෝධියකින් උතුම් සම්බෝධියටපත් වේවා කියලා අපි මේ වෙලාවේදී ප්‍රාර්ථනා කරනු ලබනවා. We are very grateful for our Venerable Dikwelle Sila Sumana Nayaka Thera for giving that valuable Dhamma Dana out of great compassion to us all. May his parents also share these great blessings. Now, let us join few minutes this sacred chanting of blessing for the protection, progress and prosperity, good health. Do join.
chanting with the monks out loud at your household to generate these powerful blessings. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Yani bhutani samagatani bummani vayani antalikke sabbeva bhuta sumana bhavantu atopi sakkacca sunantu vasitan tasmahi bhutani sameta sabbe mettam karota manusiya padaya. Vivacharanto haranti valing tasmahi neratkata ampamantayam kinci vittam idava urang vasagge suayam ratanam panitam nano samang tatagatena idam vibuddhe ratanam panitam etena sanjena suanti hotu ayam viragang amatam panitam yadanjala sakya muni samaito natena dhammena samanti kinci dampi dhamme ratanam panitam etena sajjena suanti hotu yang buddha setto parivannaye sucing samadhimanan tarikanyamahu samadhinatena samona vidyati dampi dhamme ratanam panitam etena sajjena suatti hotu ye punggala satampa satta cattari etani yugani unti te dakkineya sugatassa savaka ete sudinnani mahappalani idang pisange ratanam panitam etena anjena suanti hotu yesu yutta manasa dallena nikkhamino gotama sasanam niti patti patta amatang nigaya ladda muda nimbuting punjamana idang pisange ratanam panitam etena sajjena suanti hotu yatingda kilo pataving sitosiya chatum vivate piyasampakampiyo tatupamansa purisam vadami yo ariya sajjani avejja passati tampi sange ratanam panitam etena sajjena suatti hotu ye ariya sajjani vibhavayanti gambhira panjena sudesitani kincapite honti kusampamattante bhavang attamang adiyanti idang pisange ratanam panitam etena sajjena suatti hotu sahavassa dassana sampadaya tayassu dhamma jayita bhavanti sakkaya ditti vicikiccitanca silambatam vapi adanti kinci catuha paye hica vimpamutto cacapitanani abambo katum idang pisange ratanam panitam etena
සච්චේන සුවන්ති හෝතු කිංචාපිසෝ කම්මං කරෝති පාපකං කායේන වාචා උදචේතනා අබම්බෝ සෝතස්ස පටිච්චාදාය අබම්බතා දිට්ඨ පදස්ස උද්දා ඉදංපි සංඝේ රතනං පණීතං ඒතේන වනම්ප ගුම්බේ අතාපුස්සේ තන්ගේ ගිම්හාන මාසේ පටමස්මින් ගිම්හේ තතුපමන් ධම්ම වරං අදේශයි නිබ්බානගාමින් පරමන්නිතාය ඉදංපි බුද්දේ රතනං පනීතං ඒතේන සච්චේන සුවන්ති වරෝ වරඤ්ඤෝ වරදෝ වරහරෝ අනුත්තරෝ ධම්ම වරං දේශයි ඉදංපි බුද්දේ රතනං පනීතං ඒතේන සච්චේන සුවන්ති හෝතු කීනං පුරාණං නවන්නත්ති සම්භවං විරද්ද චින්තායතිකේ තේකීන බීජා අවිරුල්ලිච්ඡන්දා නිබ්බන්ති දීරා යතායම් පදීපෝ ඉදංපි සංඝේ රතනං පනීතං ඒතේන සච්චේන සුවන්ති හෝතු යානිද භූතානි සමාගතානි බුම්මානි වායානිව අන්තරික්ඛේ තථාගතං දේව මනුස්ස පූජිතං බුද්ධං නමස්සාම සුවන්ති හෝතු යානිද භූතානි සමාගතානි බුම්මානි වායානිව අන්තරික්ඛේ තථාගතං දේව මනුස්ස පූජිතං ධම්මං නමස්සාම සුවන්ති හෝතු යානිද භූතානි සමාගතානි බුම්මානි වායානිව අන්තලික්ඛේ තථාගතං දේව මනුස්ස පූජිතං සංඝං නමස්සාම සුවන්ති හෝතු ඒතේන සච්ච වජ්ජේන සොත්තිතේ හෝතු සම්පදා ඒතේන සච්ච වජ්ජේන සම්ප රෝගෝ විනස්සතු ඒතේන සච්ච වජ්ජේන හෝතු තේ ජය මංගලං කරණීය මත්ත කුසලේන යන්තං සන්තං පදං අபிසමෙච්ච සංකෝජෝච සෝජෝච සුවචෝ චස්ස මුතු අනතිමානි සන්තුස්සකෝච සුබරෝච අප්පකිච්චෝච සල්හ උපඋද්දී සන්තින්ද්‍රියෝච නිපකෝච අප්පගම්බෝ කුලේසු අනනුකින්දෝ නච කුද්දං සමාචරේ කිංචියේන විඤ්ඤෝ පරේ උපවදෙයං සුඛිනෝ වාකේමිනෝ හොන්තු සම්බේ සත්තා භවන්තු සුඛිතත්තා යේකේ චිපාන භූතත්ති තසාවා තාවරාවා අනවසේසා දීගාවායේ මහන්තාවා මජ්ජිම රස්ස කානුකතුලා දිට්ඨාවායේව අද්දිට්ඨා ඒච දුරේ වසන්ති අවිදුරේ භූතාවා සම්භවේ සීවා සම්බේලන්තා භවන්තු සුඛිතත්තා නපරෝ පරං නිකුම්බේත නාති මඤ්ඤේත කන්දති නංගන්තේ යාරෝසනා පටිග සංඥා ඤඤ්ඤමඤ්ඤස්ස දුක්ඛ මිච්ඡේය මාතා යතානියං පුත්තං ආයුසායේක එවං පි සම්බ භූතේසු මාන සම්භාවයේ අපරිමාණං එත්තංච සබ්බ ලෝකස්මින් මාන සම්භාවයේ අපරිමාණං බුද්ධං අදෝචති
විරියංච අසම්බාධං අවේරං අසපත්තං තිට්ඨං චරං නිසින්නෝවා සයානෝවා යාව තස්ස විගත ඒතං සතින් අදිත්තේය බ්‍රහ්මමේතං විහාරං ඉදමාවෝ දිට්ඨිංච අනුපගම්ම සීලවා දස්සනේන සම්පන්නෝ කාමේසු විනේයගේ දං නයිජාතු ගබ්බසෙයං පුනරේති ඒතේන සච්ච වජ්ජේන සොත්තිතේ හෝතු සම්පදා ඒතේන සච්ච වජ්ජේන සබ්බ රෝගෝ විනස්සතු ඒතේන සච්ච වජ්ජේන හෝතු තේ ජය මංගලං සිරිදිති මති තේජෝ ජය සිද්ධි මහින්දි මාගුණං අපරිමිත පුඤ්ඤාධිකාරස්ස සම්බන්තරාය නිවාරණ සමත්තස්ස භගවතෝ අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස ද්වත්තිංස මහා පුරිස ලක්ඛනානුභාවේන අසීත්‍යානුභ්‍යංජන ලක්ඛනානුභාවේන අට්ඨුත්තර සත මංගල ලක්ඛනානුභාවේන චම්බන්න රංස්යානුභාවේන කේතුමාලානුභාවේන දස පාරමිතානුභාවේන දස උපපාරමිතානුභාවේන දස පරමත්ත පාරමිතානුභාවේන සීල සමාධි පඤ්ඤානුභාවේන බුද්ධානුභාවේන ධම්මානුභාවේන සංඝානුභාවේන තේජානුභාවේන ඉද්‍යානුභාවේන බලානුභාවේන නෙය්‍ය ධම්මානුභාවේන චතුරාසීති සහස්ස ධම්මස්කන්ධානුභාවේන පිටකත්තයානුභාවේන ජිනසාවකානුභාවේන සම්බේතේ රෝගා සම්බේතේ භයා සම්බේතේ අන්තරායා සම්බේතේ උපන්දවා සම්බේතේ දුන්නිමිත් සම්බේතේ අවමංගලා විනස්සන්තු ආයු වඩ්ඩකෝ ධන වඩ්ඩකෝ සිරි වඩ්ඩකෝ යස වඩ්ඩකෝ බල වඩ්ඩකෝ වන්න වඩ්ඩකෝ සුඛ වඩ්ඩකෝ හෝතු සම්පදා දුක්ඛ රෝග භයා වේරාණෝ සබ්බේ උපද්දවා අනේකා අන්තරායාපි විනස්සන්තු ච තේජසා ජය සිද්ධි ධනං ලාභං සොත්ති භාග්‍යං සුඛං බලං සිරියායුච වන්නෝ ච භෝගං බුද්ධි ච යසවා සතවස්සා ච ආයුච ජීව සිද්ධි භවන්තු තේ සම්බීතියෝ විවච්ඡන්තු සම්බ රෝගෝ විනාශතු මාතේ භවත්වන්තරායෝ සුඛී දීඝායුකෝ භව භවතු සම්බ මංගලං රක්ඛන්තු සම්බ දේවතා සම්බ බුද්ධානුභාවේන සදා සොත්ති භවන්තු තේ භවතු සම්බ මංගලං රක්ඛන්තු සම්බ දේවතා සම්බ ධම්මානුභාවේන සදා සොත්ති භවන්තු තේ භවතු සම්බ මංගලං රක්ඛන්තු සම්බ දේවතා සම්බ සංඝානුභාවේන සදා සොත්ති භවන්තු තේ නක්කත් යක්ඛ භූතානං පාපග්ගා නිවාරණා පරිත්තස්සානුභාවේන හන්තු තේ සම්මුපද්දවේ දේවෝ වස්සතු කාලේන සස්ස සම්පත්තියේ තුච පීතෝ භවතු ලෝකෝ ච රාජා භවතු ධම්මිකෝ යන්දුන් නිමිත් තං අවමංගලං ච යෝචාමනාපෝ සකුණස්ස සද්දෝ
පාපග්ගහෝ දුස්සුපිනම් අකන්තං බුද්ධානුභාවේන විනාශමෙන්තු යන්දුන් නිමිත්තං අවමංගලං ච යෝචාමනාපෝ සකුණස්ස සද්දෝ පාපග්ගහෝ දුස්සුපිනම් අකන්තං ධම්මානුභාවේන විනාශමෙන්තු යන්දුන් නිමිත්තං අවමංගලං ච යෝචාමනාපෝ සකුණස්ස සද්දෝ පාපග්ගහෝ දුස්සුපිනම් අකන්තං සංඝානුභාවේන විනාශමෙන්තු දුක්ඛප්පත්තාච නිදුක්ඛා භයං පත්තාච නිබ්බයා සෝකම්පත්තාච නිස්සෝකා හොන්තු සබ්බේ පිපානිනෝ සබ්බේ බුද්ධා බලප්පත්තා පච්චේකානං ච අම්බරං අරහන්තානං ච තේජේන රක්ඛං වන්දාමි සබ්බසු සාදු සාදු සාදු. අද දවසේ මේ උතුම් ධර්ම දානමය පින්කම සෑම දිනාටම බෙදා දෙමින් මේ ආශිර්වාදය ලබා දුන්නේ අද දවසේ දායකත්වයේ දරන දර්ශන මහත්මයා, හර්ෂණී වීරසිංහ මහත්මිය, ස්ටේෂා දියණිය සහ ෂෙනන් පුතණුවන් ඇතුළු පවුලේ සියලු දෙනා, විශේෂයෙන්ම තමන්ගේ දයාබර පියතුමාණන් කරුණාරත්න වීරසිංහ පියතුමාණන්ගේ 10 වන සංවත්සරය නිමිති කරගෙන එතුමාට පින් අනුමෝදන් කරන්නටත් පවුලේ සියලු දෙනාටම ආශිර්වාද කරන්නටත් එවැගේම දහම් පාසලේ අධ්‍යාපන ලබන දරුවන්ට සෙත් පතන්නටත් බ්‍රැක්නල් ශ්‍රී ලාංකික සියලු දෙනාටමත් කොවිඩ් වසංගතයෙන් පීඩා විඳින සෑම දෙනාටමත් ඉක්මන් සුවය ප්‍රාර්ථනා කිරීමත් එයයිගේ බලාපොරොත්තුව තිබෙනවා. ඔබටත් මේ බඳු පින්කමක දායකත්වයේ දරමින් ධර්ම දානමය පින්කම සලසා ගන්නට අවස්ථාවක් තිබෙනවා. එම කැමැති නම් ඊළඟ සතිවලදී ඒ සඳහා අපිට දැනුම් දෙන්න. Today this blessing program made possible by sponsoring Mr. Darshana, Mrs. Harshani Weerasinghe, daughter Stesha, son Shennon and the family. They wanted to transfer the merits to beloved father Mr. Karunaratne Weerasinghe to mark this 10th remembrance anniversary of his passing away. Also to wish all the family and also to wish all the children who are studying comes very enthusiastically to Dhamma School and studying. They want to bless all the children. Also to bring the blessings to the Sri Lankans in Bracknell and also all in the whole universe who are suffering from this pandemic. Therefore, we are very grateful to them for sponsoring this program. If you would like to sponsor in our future programs, please let us know. That is the highest dana, Dhamma dana. Also, we would like to dedicate these blessings to two of our members of the Buddhist Center who are celebrating the birthday tomorrow. Miss Padmalata Vijayaratna is celebrating her birthday tomorrow. So we bring all the blessings of this program to wish all the good health and protection. She is a very dedicated member of our Buddhist Center who make a lot of effort and abilities to make things possible. So therefore we wish her very happy birthday. Also we would like to wish happy birthday to one of our another very good friend, Mr. Glenn Everard, who is also very dedicated member of our Buddhist Center. By dedicating a lot of hard work, he is celebrating his 50th birthday. May those blessings bring all the good health and protection to them. So we take this opportunity to wish our Glenn
a very happy 50th birthday. Also, Venerable Sumana Ramatera of Edmonton Buddhist Vihara celebrates together tomorrow with them the birthday. We take this opportunity to wish Venerable Sumana Ramanayaka Thera also a very happy birthday. We wish them a very happy birthday from all of us from Buddhist Center. Now it is time for us to move on to our English Dhamma sermon. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Homage to the Blessed One, supremely enlightened Lord Buddha. Iti hetang vijanama tatiyoso parabhavo chatuttang bhagava bruhi kim parabhavato mukang. This we learn the third cause of one's downfall. Pray, O Blessed One, please teach us the fourth cause of downfall. Yo matarang va pitarang va jinnakang gata yobbanang pahu santo ne bharati tampara bhava tomukang. Though being well-to-do, not to support one's father and mother who are old and past their youth, this is the cause of one's downfall. Dear parents, devout friends in the Dhamma, children, in these Saturday evenings, we take a special part of the ocean of Dhamma and try to see the practical application of that into our everyday life. As you know, the teachings of the Buddha is called akalika, which means timeless. It was the excellent in the past. It is excellent to the present. It will be perfectly excellent even in 1,000 years' time in the future. What you are learning is a universal thing that would help you as children, as young age, as certainly at your last age as well. So the people at that time has great interest to learn about life, and they brought wonderful questions to the Buddha every day. When they couldn't find the meanings, the human beings pass on their interest into the divine beings. They ask from the angels, what are the solutions to the problems I am going through? Then the angels even identify, because Buddha is a Satta Deva Manussanang, teacher to divines, angels, as well as human beings. The Buddha, you and me, took refuge, is not a simple teacher. Buddha delivered once the blessings of a person. Under Mangala Sutta, we went a good round by discussing Gatha by Gatha. Then we started this
series of Dhamma sermon to discuss about the Parabhava Sutta, the discourse on downfall. This is very psychological, children. This has a blend of abundant sociology in there. This has huge positive thinking for someone to develop in wealth, in good health, even in their personal satisfaction. While the Mangala Sutta deals with the way of life conducive to progress and happiness, the Parabhava Sutta supplements it by pointing out the causes of downfall. He who allows himself to become tarnished by these blemishes of conduct blocks his own road to the worldly, moral, and spiritual progress, and lowers all that is truly noble and human in man. But he who is heedful of these dangers keeps open the road to all those 38 blessings we discuss in the Mangala Sutta, that which human nature is capable. On one occasion, the Blessed One was living near Savatthi at Jetavana at Anathapindika's monastery. Now, when the night was far advanced, a certain deity, angel, whose surpassing radiance illuminated the whole monastery temple, Jetavana, came to the presence of the Blessed One. You know, when you go to the Buddha, I know some children are a little bit noisy and naughty at the shrine, but see this Deva, the divine being, went to the Buddha, was very respectful and salute, bow down and salute, and stood by side of him. Standing thus, he addressed the Blessed One. That is how we started this discourse on downfall. And about the decline in man, we question, dear teacher, the Lord Gautama. We have come to ask the Blessed One, what is the cause of one's downfall? We discussed already 6 gathas. Today we recited 7th and the 8th gatha. In fact, the 7th gatha is the question from the deity, angel. 8th gatha is the answer Buddha given. 8th gatha contains the causes Buddha outlined as downfall. So, when we come to the 8th gatha, we have discussed 10 factors Buddha mentioned of one's downfall. There are altogether 24. In the Mangala Sutta discourse on blessing, there are 38. Even though Buddha says in this gatha, this is the 4th cause of downfall, which means refers to the 4th gatha, but in those 8 gatha, Buddha has already outlined 9. So this is the 10th one. The 10th cause for destruction of beings is one's failure to look after his or her own parents, in spite of having the ability to do so. Jinna mata pitu pattana. That is what it called. Parents are one's first teachers in the world. You know, before you go to the school, they are the people who taught you what is right, what is wrong, what need to be done, what shouldn't be need to be done, where to go, where not to go, whom to associate, whom not to be associate. All good and bad, right and wrong. If those were not being taught, you would be in great danger.
I was one day traveling with one of the doctors, and he said to me, Bhante, I have thoroughly taught my son, who is also a doctor today, about 5 precepts. By teaching, I know he will never put into a trouble, never caught by police and put into a jail. So look, those are the first teachers. Sometimes I know, that is the typical nature of, I study psychology. When children grow up, they kind of feel irritated, annoyed by parents when they say, don't do that, don't do this. I went to the hospital in Sri Lanka to see a patient. I was passing by the OPD. There was a lot of people there, and there was a mother holding a baby, a little girl, maybe less than 1 year old. Part of the baby's face was burnt. I felt sorry and asked the mom, what has happened? And Bhante, that lady said to me, is a serious mistake. I never thought of it. It didn't take a millisecond, Bhante. I just left my daughter in the living area and went to the room. She scrolled and hung on to the tablecloth. There was a boiling kettle on the tablecloth, and that was fallen to the face. When I heard that, it came to my mind, whose fault is that? Is it mother or the baby? This is a question for you. What do you think? Is that the fault of the mother or the baby? But most of, when I ask that question, people say that is a fault of a mother. But I thought indifferent. When I saw that, I looked at my face. I couldn't find a scar. I realized it was not easy to look after a baby. This lady was saying it didn't take a millisecond. It was a huge mistake. To look after you, do you think is easy thing? But they did that. Even a paid person can't do that. So that is why we are ever grateful for our parents. I said to this story once in a sermon, and one of the members phoned me and said thank you. I said, I asked why. He says, my daughter all the time very, very kind of doesn't listen. But after listening to your story, the daughter came and say, I'm sorry. I am sometimes not listening to you. Now I know when you say certain things like don't touch the electric equipments, you try to stop me. Now I understand why you are saying these things to me. So therefore, children, our parents are the first teachers. They bring up, teach, and educate their children. They pass their savings of their life as inheritance to their children. They always have love and kindness for their children. Not looking after these parents, although one has the ability to do so, is a cause of destruction, Buddha said. It is also a cause for the destruction of one's blessing. It's not only you destroy your progress, also you have already can be damaged. As a result of the destruction of the blessings of looking after one's parents, one is despised by people. People don't really like the people who don't look after their parents. And hated by gods even. You would not get the blessing of God. This in turn prohibits the prosperity and grace of his life. It is not improper if one having no ability to look after his parents and pays due respect to and love them sincerely. It is not improper. If you give the due respect and sincerely value them, love them, then it's also part of it. But it cannot be said proper if one
does not respect his parents, and if one offends them, though he supports his parents economically. You know, sometimes children say, I do this to you, I do that to you. You know, there was a young boy one day, mom said, could you please tidy up the room and do some washing up in the sink, and I will be coming soon. So he did that and put a note on the table saying, I tidy up the room, £5. I wash the dishes, £3. And I hoover the house, £5. Altogether, £13. Then mom took a pen and write down next to it saying, I gave you milk free of charge. I looked after you free of charge. I gave you the birth free of charge. So how could we calculate financially this? And there was another occasion. There was a young man who became very rich, and he was always complaining, my parents are very elderly, they don't do anything now, they just eat and stay there. One day he was very fed up and brought a coffin, you know, casket, and said, I am going to take you out now. I had enough because you are useless. So the father was very calm. So he put the father into the coffin. Now he's dragging to a big mountain to drop that casket down off the hill. So the father let him to carry it to the top of the mountain, and then eventually tap on the coffin, the casket, and said, my dear son, it's okay to throw me out, but please don't throw this box out or casket out, because your children will reuse it, recycle it to put you to the same destiny. There was, even at the time of the Buddha, one family used to treat their parents with a very low level. So the grandparent dies, the young boy instantly went and kept all these lower equipments they used to look after and the parents asked, why you want to keep them? That young boy said, one day I want to reuse them, recycle them to look after them. So therefore, the learning is by example is very important thing. And another time, someone came to my temple and I did some chanting. He was very grateful. By somehow, I used to say the importance of parents. He said to me very interesting thing. He said, Bante, I have 2 doctorates. I am highly educated. I have a nice family. I have 3 children. I have a very devout, wonderful wife. And I have 3 houses. I have a very nice vehicle. All of these things I earned by myself. I came to this country at the age of 15, nothing to do my parents. They did not bring anything. I was shocked and asked him, for you to earn all these things up to age 15, who look after you? Did you look after yourself? Did you went for shopping? Did you cook yourself? Did you wash yourself? Who cleaned you when you were messing up when you are a child? So this young man is an educated person. Tears came into his eyes and said, I'm sorry. I was not really thinking in that way. So ever since, he is looking after mom and dad very well. So this is very important. This is very practical thing. There was a young man once applied for a highly paid job in a very reputed company. The job was interviewed by the company director, and he was shocked to see this young boy has a lot of qualification and asked, who sponsored you? This young boy said, sir, nobody helped me. It was my parents. They were not rich people. They helped me. Then this director asked, what does they do? Sir, they work in a factory which they kind of
like blacksmith, they break the stones. And then director asks, have you ever seen the palms of the parents? This young boy said no. Then the director asked, these are the interview questions. Director asked, how old are you? He said 30. For 30 years, you haven't seen the palms of your parents? You know, children, you take things for granted. You don't really know what is behind their outside their life. You know, they sometimes don't sleep. Even when they are sick, they go to work, and they don't really can't stop working hard because they need to bring what we need. Yet we take things for granted. We sometimes demand and break their heart. We sometimes become ungrateful. That is not a blessing. So this director said, it's not point of having this job and going ahead with this interview. Go back home. Have a close look at your palms, which represent their life, and come back tomorrow. We'll continue the interview. That was the first time in 30 years, tears came into his eyes by seeing the cuts, bruises for 30 years to bring this child up. So you don't really see most of the things inside of your parents. These teachings of the Buddha enables us to bring that gratitude. Otherwise, it doesn't psychologically activate in a child's mind. That is why we chant them day and day out, so that let the children hear them day and day out. Otherwise, we can't bring the discipline and gratitude and respect to the children that necessary. Sometimes they get angry when they hear something from the parents. You should not be done, because it's a great not a blessing. So this boy went back to the interview. What happened? Then this director asked, have you seen the palms of the parents? This boy said, sir, even if I don't get this job, I am very grateful to you. I learned something from you today that lasts for my life. So I am really shocked to see how hard that they work to bring me up to this level. So therefore, I am very grateful. That was the first time tears came truly into my eyes. Then this director said very interesting thing. Director said, our company has become the reputed, highly popular, because we abide by values. I will offer you this highly paid job with one condition. What was the condition? You have to look after your parents for life. So that is why here it says, if you look after your parents, even the divine beings, devas, bless you. But if you break the heart of the parents, bear in mind, you are doing the most hardest, difficult thing. Don't upset the mind of the parents. It's very difficult, very hard. Since the destruction of the blessing of looking after one's parents means the destruction of all the benefits to be gained from doing so. This failure to look after one's parents in spite of his ability is regarded to be one cause for the destruction of being. So that is what, in fact, Buddha explained in this Gatha as a 10th factor for one's downfall. So I think I can go on explaining the most important aspect of this living blessing, this positive thinking, this very practical activity Buddha outlined in the discourse on downfall. If you neglect this, if you do not look after your parents when you are able, sometimes you can maybe financially you come, because they don't expect really a heap of wealth or heap of gold. They at least expect some appreciation, because they need a good rest after working so hard throughout their life to bring you up. So when you do that, Buddha said that it is very important and it is a living blessing, because
You don't have seen the Buddha in this life, but you have seen a Buddha alike in every household. They are none other than our parents. If you do something to your parents, is get the same blessing like you are paying to the Buddha. So therefore, today, I want you to do a practical thing. Before you go to bed, go to the feet of your parents and pay your respect. Before you leave the house, bow down and pay your respect. Get their blessings. Let them to touch your head and say Buddhu Saranai, Namo Buddhaya, and may you be blessed. If you don't have parents in presence, go to their picture and get the blessings. You will be having day by day, a very progressing life. With this, I would conclude my Dhamma reflection based on the Gatha we should be discussing today. May you all be well, happy, and peaceful. Sadhu, sadhu, sadhu. Now I will pass on to our Rasikaya to go ahead with the Dhamma School program. තෙරුවන් සරණයි හැමදෙරෝනි. තෙරුවන් සරණයි සෑම. Good evening to all of you. Very moving speech there, Handrele. I wish all the parents in the world can hear to that, to get their children in the right place. And I hope that all the children who listen to Hamdulillah go to all those things in their minds and hearts and keep it forever. So we'll get back to today's program. Last week we learned few causes of downfall, like excessive sleeping, laziness, bad companionship, and things like that. And we ask you to show your understanding by presenting a little speech. And I would pass on to the first person to start the presentations. Please start, Chanadi. Nitasili sapasili anutata chiyonaro aliso koda panyano tan parabavato mukan megatawe teruma wenne yam minisek nidana sulu weda kirisata alina sulu weda uttana vira natteda උපදිනම අලස වේද ක්‍රෝධය සහිත වේද මෙව පිරිහීමට හේතු වන කරුණු වේ. තෙරුවන් සරණයි. Thank you, Nandi. My little brother is going to tell downfall briefly. Onel, would you like to say? Don't sleep a long time. Don't be lazy. Don't get angry. Thank you, Onel. Today I'm going to tell about Nidda Sila Sapa Sila Gapa, which comes in Power Bhava Sutra. This is the first cause of downfalls. In here, mainly describing 4 factors of downfall.
Sleeping is given to complete rest for the mind, but if you are lover of sleep, that means you are sleeping too much. It will affect negatively your life and unnecessary companionship, which means having too much gather and waste of time and lack of effort and being lazy. It is eliminating all open paths. So we need to destroy these bad feelings and do all efforts to be the success of our life and our manifesting anger. When you get angry, you are not listening to anybody. You can't identify which one is right or wrong. So we need to face or calm mind on our day-to-day activities and need to get rid of the anger. If these bad things happen, those are the sign of downfalls. Then so nice. Thank you, Rayan. Today we are going to tell you about what we're going to do today. So we are going to do the 6th gatha of the Parabhava Sutra and that meaning. Nita sili sapasili anuttata chanyo naro alaso krota panyano tang parabhavato mukang. Now I will tell you the meanings. Nidda Sili means some people sleep beyond the sufficient level. Because of this, they do not have enough time to spend their day-to-day life. And this means that they spend their life sleeping a lot. When people eat lots and lots of food, they become very sleepy. Nangi, can you tell me the story that we learned last week? Yes, Saya. One day there was this king called King Kosala who went to the temple where Buddha was. Buddha was preaching the Dhamma while King Kosala was sleeping, snoring and rolling. So Buddha said to King Kosala, when you repeat that what you just did now, each day you'll be like a fat pig. Also, Buddha said, you will reborn again and again and again. King Kosala was upset, so he went out of the temple and went back to his palace. When he went to his palace, he said to his worker, please remind me every day when I'm eating my food, these things that Buddha said to me. Then King Kosala never ate that much food and he was never ever lazy and can control his sleepiness. Thank you, Nangi. That is a very good example of when people eat lots of food, they become sleepy. Sabah, now I'll tell you the rest of the gatha's meanings. Sabah Sili means indulgent in companionship. This means that some people meet their friends unnecessarily and idle chatting and wasting their time going to their friends' houses. Because of this, they do not have time to do their work and things. This is called cause of downfall to our life. Anuttata. This means lack of effort. And the effortless people cannot achieve anything to their life. For example, if we want to win a race, we will use our strength and our effort to run as fast as we can to the finish line. If we are not using that much effort, we will not achieve or win anything to our life. This is called the downfall. Alaso means lazy.
This means that some people give lots and lots of excuses. Like if you were supposed to do your homework today and you said, I want to do my homework tomorrow. I am too tired. I am too hungry. Can we do it later? But these excuses are never true. So these are called excuses, and we know when people say excuses, they are the lazy people. This will cause the downfall to our life. Krodapanyano means anger or short-tempered. When we get very angry, we will become very ugly. So this is really bad. And we cannot concentrate on our work and other things that we have to do. This is called the cause of downfall to our life too. Those 5 things that I explained to you earlier are causes of downfall to our life. Thank you. Terawan Saranai. Thank you, Methur Malli and Mihili Nangi. In the Mangala Sutra, Lord Buddha taught us about the life's highest blessings. Yet, Malli, there are also many causes for one's downfall. If we know and recognize these, we can avoid our downfall and live a successful life. Yes, Saka. If one extremely loves sleep, then it can bring one's downfall. Everyone needs a good night's sleep. But if you have too much of it, then it can affect your life, mentally, physically, and emotionally. Have you ever heard about the saying, early to bed, early to wake, keeps the doctor away, Malli? Yes, Saka. One who wakes up early can have a fresh start for the day. But if one wakes up late, then they would waste time that they could have used to do something which was much more important. It would also make their whole day miserable. Another important factor is indulgence in companionship. In other words, it is when you talk too much and do too many unimportant activities, such as partying, gambling, and going to fun fairs. Yes, Malli, that is correct. Involving oneself in unnecessary activities will lead you to bad companions who will drag you into trouble. Additionally, if you want to succeed in anything, you must work hard. If you are not industrious or diligent, you will miss your chances of achieving something. It is the same with laziness. If one is lazy, their life will be hindered. A lazy person will always leave things for later by using different excuses. That way, they will never live a successful life due to their inability to accomplish tasks and overcome obstacles. Yes, Sakka. Like all those other factors, avoiding anger is also a very important key to success. Anger is like a poison. When you are angry, it can infect your whole body, and this will slowly bring your downfall. Exactly, Malli. But did you know that in the 6th verse of the Parabhava Sutra, Lord Buddha preached about these 5 qualities? Let's recite this Gatha. Niddasili sabasili anuttata chayo naro alaso koda panyano tampara bhavatu mukam. Terawan Saranai. Thank you, Abhishek and Hasindo Aya. Niddasili sabasili anuttata chayo naro alaso koda panyano tampara bhavatu mukam. This gatha basically means one who is fond of sleep, one who is fond of the indulgence of companionship or society, not diligent, indolent and lazy,
manifesting our anger. This is the cause of downfall. The first cause of downfall is Nidda Sili Sabba Sili. This means excessive sleep. And if you sleep for more than the desired time, then it would immensely affect your physical and psychological reactions. Instead of being fast, they would be sluggish and slow. Most importantly, you would waste valuable time of the day. If you didn't sleep for more than you're supposed to, you could have done something useful. Buddha told his disciples that going to sleep after dawn and staying up all night will have a negative impact on your life. For example, if you sleep late and wake up late, you would miss most of the day. If you sleep early and wake up early, you would have a more clear mind and have more sleep. The second sign is Anuttatta Chayonara. This means the indulgence of attending assemblies and concerts and even fun fairs or theme parks. These bad things include wasting the time of your day and not being serious. The third sign is Alaso Koda Panyano. This means weak in diligence. The person who has this attitude is very afraid and sometimes inferior, as their thoughts are not good. They lack courage and effort, and lacking effort means lacking everything in life. They can also be insatiable, as their mind is inferior and their mind is full of bad things. Thank you for listening. Teruvan Saranai. Nitasani Sabasani Alaso Tapunyo Tampapatu Mukham. The meaning of the Gatha is laziness. You almost spend half of your life sleeping. You could have done good things like going to the temple instead of sleeping and being lazy. Teruvan Saranai. Thank you, Sinut Mali and Sara Nangi. Nidda Sili Sabha Sili Anuttata Chayonaro Alaso Koda Panyano Tampara Bhavato Mukhang. යම් කිසි කෙනෙක් නිතර නිදන සුළු නම් කලට වෙලාවට අවදි නොවේ නම් නින්දටම කාලය ගෙවයි නම් ඒ නින්දශාලී බව පිරිහීමට දොරටුවකි. සභාශීලී යම් කෙනෙක් තමන්ගේ වැඩි කටයුතු නොබලා පිරිස් මැදට ගොස් අල්ලාප සල්ලාප කතා කරමින් නිකරුණේ කාලය ගත කරනවා. එම සභාශීලී බව පිරිහීමේ දොරටුවකි. ඒ වගේම අනුත්තාතාච කිසිම වීරය තේජසක් නෑ. තමන්ට අවශ්‍ය කටයුතු පිළිබඳ උත්සාහයක් නෑ. හැම විටම මන්දෝත්සාහයෙන් කටයුතු කිරීම පිරිහීමේ දොරටුවකි. අලසෝ සීතල උණුසුම බඩගින්න ඒ වගේම අලුයුම සන්ධ්‍යාව ආදී මොනයම් දෙයක් හෝ කියමින් හේතු හිතා අලසවම කාලය ගෙවනවා නම් ධනයෙන් යසසින් ඓශ්චර්යයෙන් සැපියෙන් සම්පත් ඥාතින්ගෙන් අඹුදරුවන්ගෙන් තමන්ගේම ජීවිතයෙන්ම පරිහානියට පත්වනවා. එම නිසා අලසකමද පිරිහීමේ දොරටුවකි. කෝධ පඤ්ඤානෝ නිතර කිපෙන සුළුයි. කිසිම අවස්ථාවක සිතේ මෘදු බවක් නැහැ. මෛත්‍රියක් නැහැ. හැම වෙලාවෙම හැම දිනාටම ක්‍රෝධ සිත පතුරවයි නම් ඒද පිරිහීමේ දොරටුවකි. එම නිසා නංගී මල්ලි බුදුන් වහන්සේ දේශනා කළ පරිදි පරාභව සූත්‍රයේ 3 වන ගාථාව අපි හැමෝටම ආදර්ශයට ගත හැකි පිළිපැදිය හැකි ගාථාවකි. තෙරුවන් සරණයි. Thank you, Viral Aya.
Aibawan, today I will take this opportunity to thank Swami Vahanse for teaching us the Dhamma, Rasika Mami for guiding us the Dhamma, and last of all, Malinti Nendi for telling us all about the Bracknell Dam parcel. So I'm going to say verse 6 in Pali. Nita sili sapa sili anuttatang kayona ro alusko kurtapano no tamparabao mukam. The meaning of this gatha is the man who is drowsy, fond of society, not diligent and indolent, and who is a fiery temper. This is the cause of his downfall. By putting this in my life, I learned that to wake up early and don't be lazy. Thank you very much. Saranang Sarame. Thank you. Who wants to go next? Yeah, Ramin. Good evening, all. Didda siri sabha siri anutta tacha yonaro alasso kro the panyano tampara bhavado to mukam. If you are lazy, inactive, and sleeping all the time, your valuable life will be a waste and future will be destroyed. This is one of the missing downfalls in your life. Obasamata Tewan Saranai. Yes, Seth, you can go next. Nida sili sabha sili anutachayonaro alasa kodapanyana damparabhavata mukam. The meaning of this gatha is the person who is fond of sleep and company, inactive and lazy, and manifesting anger. This is the cause of downhill. Denitian Kabin. Buddhu Savana Nidda Sili Sabha Sili Anuttata Chayonavo Alaso Kod Panjano Tamkava Bhavato Mukam. This is the sixth gatha in the Parabhava Sutta with 5 causes of downfall. The first one, Nittasili, means to be drowsy. It will affect a person's whole day, making it miserable and wasted. It can also cause a lack of knowledge, making it harder for one to learn and study. Sabbasili is to be too fond of companionship and feeling the need to be around people all the time. Too much of socializing can be unhealthy if not done in ways that benefit everyone and using the right speech. Anutta Chonaro means for a person not to put effort into anything. This can bring huge downfall for that person because they cannot succeed without trying anything. Alaso means to be lazy and have excuses for not doing anything active that includes getting up and moving. The last one of the 5, Kodapanyano, is to have a very short temper and have anger all the time. Being angry can have a bad impact on people around you. You can begin to be disliked by people if they are treated with anger all the time. It can make you feel unhappy. It is a cause of downfall because it is a person who creates their anger and prevents a person from being wise and calm. Dewan Saranai. Manuka. Hello
everyone, my name is Manuka. I'm from lecture of Dhamma School, and today I'm going to talk about the sixth gatha of Parabhava Sutra. Nida Sili Sabha Sili Anuttata Chayo Navo Alaso Koda Panyano Tan Parabhava Mukang. One who is fond of sleep and fond of indulgence in the society or companionship, inactive and lazy and manifesting their anger. This is the cause of the downfall. It simply means that wise and virtuous people have interest to share their time and knowledge, wisdom and effort for the benefit of all. Otherwise, they would end up with a downfall. One Saranai. Iti hitam vijanama. Okay, no. Iti hitam vijanama. Duti yoso palababo. Datiambam magabudi. Kimpalam bautomukam. Thus, much do we see. This is the second cause of one's downfall. Pray, O Blessed One, tell us the third cause. Vidasili hasili anut adajayo nalo alasoko dipanano tam palabavato mukam. Those who prefer sleeping rather than doing something productive and waste their time are destined to have a downfall. This is because you spend less time doing good activities, such as meditating, going to a temple, or doing things such as giving or helping someone. They also spend time doing idle chatter and not speaking in a productive way. This is an unhealthy amount of speaking and can cause someone to fall behind. They are also very lazy and put any effort to pull something off or for later. This makes them very lazy because they try to make every excuse to not do anything. They also do not make any effort whatsoever. And effort is what you need for everyone to succeed. They don't have any compassion or kindness to others. Tiruvansana. So I can see there are about 27 people, but only 10 children have spoken so far. Have we got anyone else who would like to talk? Even if you don't want to put your camera on, that's fine. No? Yeah. Seth, did you do your presentation?
No? Right, okay, that's not a problem. Okay. So great improvement I have seen in your presentations. Some of you have come a long way and you have learned how to present your answers in a very comprehensive way. That's great to see. We learned another Gatha today. Hamduru explained to us a few downfalls in life, the causes of downfall. And if you don't listen to your parents, if you don't follow their instructions, what are the consequences? And I would think that that is the most valuable lesson any child could ever learn in their life. So take that into your hearts and minds very deeply and keep it with you for the rest of your life, and nothing will go wrong. Good. So a couple of announcements as well. Now next week, Thursday is Durutu Poya. So if Hamdru give permission to us to celebrate next week the Durutu Poya, we can go ahead and we will do that. Okay, Hamdru. So I would ask every one of you to find out the significances of Durutu Poya and choose one topic and then present your understanding of that particular significance. And then week after, there's another special occasion, which is going to be the Independence Day. The 4th of February is Independence Day, Sri Lanka's Independence Day. And we have been celebrating that every year. And we will be celebrating Independence Day this year as well, online in a very special way. So for that as well, I'm giving you heads up so that you can prepare yourself for that Independence Day celebrations. So we'll be giving you particular instructions as to how to get yourself prepared for the Independence Day presentations. We'll do it in next couple of days or so. We'll be meeting again next week to celebrate Durutu Poya next Saturday at the same time. Anybody has any questions, any suggestions? I would like to make a suggestion, Rashikaya, just to appreciate the attendance of the children who are regularly coming, and also in another aspect to appreciate the presentation. So we'll give a certificate at the end of the year, putting their attendance and also their kind of engagement in presentation. So we'll give a kind of a certificate to them to say that they have done very well, you know. So something that we need to be really, really proud of for them. So maybe we can keep a note of who are coming regularly and also who are regularly making presentations. Yeah, that is very valuable thing. I would think so, because we need to appreciate people who are regularly attending and keep up with all the lessons. That we'll do definitely. Thank you for that. Good. So right then,
Sanket, well done today. A new student joined today. Well, very well. Very good presentation as well. Thank you for appreciating our efforts as well, including Hamdul's efforts. I would like to comment on Sanket's preparation in dressing as well. He is really in the impression of being in the Dhamma School, well dressed, well attended. The video is on and very disciplined. So thank you for actually doing the first presentation on our request last time. So you are a good listening, good son. Thank you. You're welcome. You're welcome. So it's a good encouragement for all the other children as well. I'm sure there are lots of children behind those cameras that are not on. So the people who are behind them, if you're a parent, think about it twice, seriously, how children are getting to know these valuable lessons in their lives. And then encourage your children to come forward and express their feelings and share their knowledge with the others. And you will see a big difference in their lives, I'm sure. Nobody's judging anyone here. You're free to come and join and share your knowledge. Please do so. And Hamduru has been very kind and to share his knowledge with us and take full advantage of it. And this is the best time for us to do this during lockdown. No schools, no work. So get the best out of your free time. Thank you very much again, everybody. And we'll see you next Saturday, celebrating Durga Poya. Thank you, Hamdurne, once again. I would kindly pass it back to you. Thank you very much. As Rasikaya said, that is a great performance from our team of our children. We are not judging you. We would like you to be in whatever way and to share this way, share these teachings. So therefore, all have done very well. And I see a lot of progress in your discipline, in your attendance, which is wonderful. I want to make it more wonderful by taking you a few minutes in meditation. So like when you are hungry, sometimes you keep eating. But if you eat calmly, even though you are hungry, you taste better. And it brings the necessary nutrients to your body. So meditation is how you can bring that art of being and getting more energy in your memories, in your concentration, in your focus, in your creativity, in your skills, and also as a good human being, that you will be happy, you will be kind, you will be blessed and loved by even humans as well as divines. So let us practice few minutes meditation.
Selecting a comfortable posture. Let every part of the body relax. Keep the eyes gently closed. When you keep the eyes closed, if your body is not straight, as we discussed today, Nidda Sili, sleepiness will come to you, which is not a good thing. So when you keep the eyes closed, you keep your body straight, upright, and let it relax. Then slowly breathe in. Slowly breathe out. With the smile and happy, breathe in. With the smile and happy, breathe out. If the mind goes into moving your arms and moving your heads, just watch it. Let it another time and bring your mind onto your breath and keep the body relaxed and calm. Experiencing the body, breathe in. Experiencing the body, breathe out. This is a very powerful blessing, children. Learn to meditate for a few minutes. Then experience your feet, let them relax. Experience your hands, let them relax. Experience your shoulders. Let them relax. Bring a gentle smile and let your muscles in the face relax. And extend that smile to the whole body. As you keep the eyes closed, slowly breathe in. And very, very slowly breathe out. Keep the mouth gently closed and experience the breath through the nose. Not harsh, hard breath, just very soft, very gentle breaths. And slowly breathe out, relaxing the body. See if you can be with your awareness of the breath for 1 minute. If the mind goes into other things, just make you skillful that you can let it go and bring it back to your breath. Focus, concentration, but joyfully, happily. You can watch the mind when it goes
away and bring it back joyfully. And then relax the body and practice few minutes loving kindness meditation. May I be well. May I be happy. May I be peaceful. Truly take that into your heart, not just words. Experience it. May I be well. May I be happy. May I be peaceful. Then extend your near, dear loved ones, your parents who are working very hard. Today we discuss how important to be grateful to them. It's a living blessing. And also to be kind to each other in the loved ones in the family. Support each other and wish them, may all in my family, my parents, my friends, those who I like, may they be well. May they be happy. May they be peaceful. Truly, truly experience that in your heart. And then those who are difficult, sometimes you may experience someone who may you not like. But don't hold on to any dislikeness, anger in your heart, which is not good thing. Even to those who you find difficult and doesn't like, radiate loving kindness as may they be well, may they be happy, may they be peaceful. You can recite these sentences silently in the mind. That brings you more focus. And extend that into neutral ones. May all beings, may all beings be well. May all beings be happy. May all beings be peaceful. Repeat that silently in the mind. May all beings be well. May all beings be happy. May all beings be peaceful. Then once again, make your mind clear by not putting too much into your mind. Just being kind and aware of the breath will do that to clear the mind.
to bring you to the present. And then bring that slowly to your body, because what you have in the mind create the tension, stress, suffering, pain in the body. So when you bring happiness and lightness in the mind, it heals your body. So relax every part of the body. Your feet, your hands. Try to keep the upper part of the body relaxed and your head and the neck in a central point. And practice 1 minute in stillness, in quietness, silent meditation, with a smile on your face and loving kindness in your heart and clarity in your mind, like a blue sky in the mind, like a beautiful flower in your heart. When you hear the bell, don't quickly come out of the meditation. Learn the art that you are not panicking, you are not reacting instantly. You can listen calmly and attend kindly. For any reason, you are not quickly reacting, you are not panicking. You learn how to attend calmly and kindly. So slowly open the eyes. Let the light slowly come in. However, don't get lost in your eyes or in your external world. Experience your breath, experience your body, experience your sitting, and experience your body and movements. See, you are keeping your body upright. See whether you are keeping still in the meditation posture. Otherwise, you are being distracted. And then slowly bring your palms jointly together, close to your heart, like a lotus comes up. And holding palms together jointly close to the heart,
Let us share our blessing to finish our day. You've been great. You've been staying for the meditation as well. I'm very proud of you. This will go for your whole life. We are very grateful those who sponsor the program today. May they have all the blessing strength of supporting the program for the day. We are very grateful to parents who made you sit with us. Many of the parents can't find that beautiful children come and sit, but your parents are being amazingly wonderful that they facilitate you to sit with us. We are very grateful to your parents. We are very grateful to who support our monks who gave us the Dhamma and blessings. We are very grateful to Rasikaya for doing the Dhamma teaching. Also Padmanona who is doing the Dhamma teaching and organizing. We are grateful to all of you who made the presentations. That is wonderful. And we wish you all good health and protection. So let us share reciting the word sadhu 3 times together with everyone to finish our practice. Sadhu, sadhu, sadhu. Thank you. Have a good week. Next week we will be doing the full moon day program, and we prepared for the full moon day program next week. Teruvan Saranai Hamdurne. Teruvan Saranai Hamdurne. Teruvan Saranai Hamdurne. Teruvan Saranai Hamdurne and Raska Mama. Teruvan Saranai, everyone. Teruvan Saranai Hamdurne. Tarunang Saranai. Teruvan Saranai Hamdurne. I forgot to say something. Sorry. Yeah. I forgot to say something. මලිදිරාගේ කතා කරලා අර මේ සංකේතක අම්මට කියලා තිබ්බ දහම් පාසලේ. ඔව්. ඒ සංකේත ඒකට මේ ප්‍රතිචාර දක්වපු එක ලොකු දෙයක් නෑ හොඳට ඒක ගැන මතක් කරලා ඒක මේ අර කලීගුණ සැලකීමක් හැටියට. ඔව්. මට ඒක මේ දැන් තමයි හිතට